por que Deus Destruiu Sodoma e Gomorra. Durante séculos, essa pergunta atravessou gerações, despertando medo, curiosidade e reflexão. Para muitos, essa histeria parece ser apenas relato de fogo quando do céu, mas quando olhamos com mais cuidado, percebemos que a destruiu não como no céu. Ela caminhou muito antes, dentro do próprio coração humano. Segundo o Gênesis, Sodoma e Gomorra estavam uma região fértil, bela e desejada. Era uma terra que prometia conforto, riqueza e segurança. Uma oportunidade, aos olhos humanos. Foi por isso que lhe sobrinho de Abra o escolheu viver, por toda a gente. Ela viu a beleza data, mas nem o percebeu o perigo espiritual crescendo ali. A Bíblia mostra que o problema de Sodoma não era uma atitude isolada. Era uma sociedade inteira se afastando da justiça, da compaixão e do temor. A prosperidade existia, mas a misericórdia estava desaparecendo dia após dia. As casas podiam estar cheias, mas os corações estavam vazios e doentes. Nem tudo que parece bonito, pode que esteve de fato, só tempo por dentro. Uma cidade pode ter riqueza, festas e poder, mas ainda assim caminhar para. O pecado não era apenas visível em seus atos, mas também no orgulho e na arrogância. Estava na falta de cuidado como fraco, e na recusa de ouvir qualquer advertência. Antes da destruição, Deus revelou a Abra o que estava prestes a acontecer. Abreu não celebrou a cuida, ela não pediu vingança, ela apenas intercediu. Ela perguntou se Deus destruiria o justo como perverso. Momento profundo. O Deus da Bíblia, não de forma impulsiva, ela julga, mas também escuta. Abreu perguntou se a cidade seria poupada caso houvesse 50, 40 ou 30 justos. Depois 20, depois 10, cada pergunta revelava a esperança de que ainda houvesse luz. Mas a resposta silenciosa da histeria dolorosa, pois nem 10 justos foram encontrados. Quando uma sociedade perde a justiça, a tidia misericórdia rejeitada se torna testemunha contra ela. Dois mensageiros chegaram a Sodoma e o anexo. Os viu e os recebeu. Sua casa, esse detalhe importante, uma cidade marcada pela dureza. Ela ainda demonstrou hospitalidade. Ela reconheceu que aqueles viajantes precisavam de proteção. Mas a da cidade revelou o verdadeiro estado de seu coração. A multidão o quis acolher, quis dominar, o quis proteger, quis ferir. A violência coletiva mostrou que a cidade havia normalizado o que deveria causar vergonha. Naquela noite, Sodoma foi desmascarada. O problema não estava escondido em uma pessoa. Em uma família. O problema havia se espalhado pelas ruas, pela cultura e pela consciência de muitos. Quando uma multidão se une para praticar o mal, a cidade inteira perdeu o senso do sagrado. O ser humano deixa de ser próximo e passa a ser objeto. O estrangeiro deixa de ser acolhido e passa a ser ameaçado. O lar deixa de ser abrigo e passa a ser lugar de medo. Mesmo assim, antes do julgamento, veio a misericórdia. Os mensageiros avisaram ela disseram que a cidade seria destruída. Esse aviso mostra que Deus ou apenas vitiu o pecado, ela abriu uma porta de escape. A destruição não veio sem advertência. A greia ainda estava chamando. Mas ele hesitou, e esse detalhe talvez seja dos males humanos de toda a histeria. Ela sabia que precisava ser. Mas demorou. Talvez pensasse nos bens, uma vida construída ali. Talvez o coração dela esteve dividido entre a voz de Deus e o conforto de Sodoma. O perigo não estite apenas viver no lugar errado, mas amar o que Deus manda dizer. Os mensageiros tomaram ela sua esposa e suas filhas pela mão, e os conduziram para fora. Essa imagem poderosa, elas nem ousaram pela própria, foram puxados pela misericórdia. Quando a alma humana hesita diante da Salvador,
Deus ainda pode estender, mio, quando corrado esti preso, o que o distrai, a gratia, ainda pode nos arrancar da morte, ordem era clara, olhem para, treze fugem para salvar a vida. Essa ordem era apenas sobre, os olhos, era sobre o coração. Olhar para trás significava permanecer ligado, humando, que Deus estava julgando, significava carregar Sodoma dentro da alma. Mesmo depois de ser de suas ruas, enquanto Leti fugia, a esposa de Leti olhou para Tiris. O texto bíblico diz que ela se tornou uma estátua de sal. Essa imagem atravessou os séculos como alerta silencioso. Ela saiu fisicamente de Sodoma, mas seu coração ainda parecia preso e o que ficava para trás. Ela caminhava para a libertação, mas desejava o lugar da perdição. Essa parte da história nos obriga a perguntar quantas vezes Deus nos chama para ser. Mas nem ainda olhamos para trás, presos o que já deveria ter ficado no passado. A esposa dele se tornou símbolo de uma alma dividida, incapaz de caminhar livremente. Depois disso o julgamento veio, fogo e enxofre caíram sobre Sodoma e Gomorra. Esse fogo mostra que o mal, quando cultivado sem arrependimento, não permanece para sempre. A injustiça pode parecer forte, a violência dominante e o orgulho invencível. Mas diante de Deus, nenhuma cidade grande o suficiente para esconder sua corrupção. A história de Sodoma e Gomorra diz uma pergunta para cada gera, o que torna uma cidade verdadeiramente segura, seus muros, sua riqueza, os seus altares, ou será a presença da justiça, da misericórdia e do tema de Deus. Sodoma tinha aparência de prosperidade, mas sem o tinha fundamento espiritual algum. Tudo que cresce sem fundamento, no fim das contas, acaba desmoronando. Essa história não deve servir apenas para apontar o dedo para o passado. Ela deve funcionar como espelho da Sodoma, invisível dentro do coração humano. Quando o orgulho cresce, a competição morre e o outro deixa de importar. Quando a verdade incomoda e a violência parece normal, algo se perde. Mas é esperança. Porque antes do fogo houve aviso, e uma mano estendida. Antes da destruição houve chamado para ser algo que muitas vezes esquecemos. Deus não apenas julga o mal. Ela aponta caminho real de escape. A pergunta não foi apenas por que Deus destruiu aquelas cidades antigas. A pergunta foi o que Deus está nos chamando. Abandonar hoje. Talvez seja orgulho, uma ferida, uma vida construída longe da luz. A pior resposta quando Deus desparece olhar para trás como cidade. Sodoma e Gomorra nos lembram que a misericórdia de Deus, real, o julgamento também real, e a paciência dele transforma o mal em bem. Quem ouve a voz de Deus e caminha para fora da destruição encontra uma nova chance. No fim, essa história não foi apenas sobre cidades queimadas, fanti sobre coragem que precisam escolher onde permanecer, onde tudo parece confortável, mas espiritualmente morto. Eu obedeça fora vos que chama para a vida. A destruição de Sodoma e Gomorra serve aviso assada de Leti, sinal de misericórdia e esposa dele twain, uma lembran eterna. Quando Deus nos liberta, o devemos voltar os olhos para aquilo que ela nos chamou, a de exar para trás.